Waar we nou zijn? Ja, dat hadden we zelf ook niet verwacht. Je niet weten dit. Er staan 4 man iets te doen met een kaartspel. Ik denk aan Pokémon, maar is het niet. Het is een soort fantasy game of zo. Nou, ja, gewoon dobbelstenen, draken en dat soort dingen. En, we gaan even kijken. Well, away goes play. What the hell is this? I see a Pokemon game. It's something with characters. It's a fantasy game. And that is a science fiction game. So it's 2 different games. This one is with magic and dragons, and this is more with shooting and. Okay, these are separate games. Yeah, it's 2 separate games. Yeah. So you can see that normally you start building it in plastic. You paint it, and then you play. So our armies are not that painted yet; they're fully painted. So. Okay, that's okay. So that's science fiction. This is fantasy. Yes. Yeah. Like in monsters and. Like Dungeons and Dragons. Yeah, Dungeons and Dragons. But what's the whole game of it? But you have to. It's like a risk. Do you know risk? Yeah. Yeah. So it's like very. Oh, It's like a chess game, yeah. Yeah. Okay. So you have to take points. Yeah. Make the strategic game. Strategic game. It's like you have the randomness element. You have everyone has his own objectives to do, which are different. Those are not the same for you. No, you got another. It depends. But you have 2 kinds of way to win. So you have to take primary objectives. So normally points just taking the objective with more models than him. Yeah. Or you can do secondary. So like you kill something or you move to a certain place and it gives you more points. I got it. And what are these 4 places like in? Yeah, those are the objectives. So we have to take these Okay. circles. Yes. With your army With the or models, yeah. can I take one? Yeah, sure. This is extreme. All right. And this is a warrior or something? A flare, it's like an undead. Undead. They think they're knights and noble people. Yeah. When they look in the mirror, they're actually monsters. Okay. So they're like deranged, they're crazy. But what of you is fighting with what of him? Which part of you? Why are you fighting? What's? Well, there's a scenario. So every game is different. You roll. There's a random scenario, and it gives you the baseline. So some basic rules, some basic objectives that are universal for both. And Which rules? so every game has different scenario, right? And the scenario works the same for me and for him. Yeah. So and this is where this is where you can get and this is where you can get some points, right? Now every army has on top its own objectives, different ones. So different army has different objectives, and this is another portion of the points you can gain by doing the army objectives. Okay. And on top there is fighting, but fighting is not always the solution here. But a lot of questions now. At the end of the evening, the game is over. The next time you start over. It's fresh. Fresh. Okay. Okay. Yeah, it's not a continuation. No. Okay. Who decides the rules?
The books. The book. Yeah. The books. They're constantly updating the rules. They have books and then Who are those people? Okay, that's it's Games Workshop. Yeah. So this is the current rule book. So they change like every all 3 or over 4. the world. Yeah, People yeah. seriously are Yeah. with those rules Yeah. on the same. Yeah. Whoa. There's a big book with the basic rules. And this book, and every army has its own book. Okay. Yeah, so you can see like in the book, you have different scenarios. So Yeah, they yeah, tell yeah. you how to deploy. They tell you what are the rules, Okay. the universal rules, and then what comes on top is the army, right, itself. So the army book, which gives you the rules for the army. Yeah. So this is a book for a short. This is one of the books, the rules for my army. Yeah, yeah. If you play a lot, it gets easier, but for a beginner it's a lot of rules. It's It's intimidating. for me it's crazy. Okay. So what's the gain of this? What's the gain? Winning? Just winning, having fun. But we practice a lot for tournaments as well. You do tournaments Yeah, all over the world? yeah, mostly. It's happening all over the world. Yeah. I went to Forest, I go to Again. London, I go to... Okay, okay. Again, how is this called? this is Warhammer Age of Sigmar. Warhammer Age Age. of Sigmar. And that is Sigmar. Warhammer 40,000. In the year 40,000. If you are approaching the game, even if you know the rules, you don't always understand what's going on at the given moment at the table. So, you know, I know the rules for this game, but if I come by, it takes me some time to understand what's going on, which turn is it, who is doing what, you know. Okay. Then you need the book. It's also impossible to learn all the other armies. so you Okay, play okay, with okay. But who on the world makes those books? Who? Games Workshop. It's a, it's a British company. Oh, also British. I like the British. Okay. Yeah, okay. You're measuring, really, but why this is British? Why aren't you doing that in Inches! Yeah. 2 foot? Yeah. Okay. 3 centimeters is an inch. Okay. You're measuring distances between what and what? It depends. The cent. It depends because Always depending. it depends what you are doing. So you can move. So I'm measuring the distance from. Usually you measure the distance from the model. Oh, okay, okay. From the base. Yes, right? yes. So, and there are different type of measurements you can take. So you can measure for movement, you can measure for shooting, you can measure for casting a spell or using some kind of ability, right? So, and everything has certain range. Usually they are normalized, so it's like usually 6, 12, 18, 24. So they're very, very standardized. 6 centimeters, yeah. 6 inch, yeah. 6 inches. Okay. Yeah, for instance, my objective now, when I finish my turn, my objective is that every unit stays within 12 inches of my heroes, right? So I measure if I apply for it, Yeah. and if it's all okay, I get a point. Okay, these are your heroes. Well, it depends on the model. So this one, this one. Oh, this one, okay, yeah? okay. They're all green. Okay. Yeah, they're not painted. They're 12 inches of someone with 6 noble. Yeah. So this one. Yeah. So this is okay. So 2 points. 2 points for wizard and the objective. And objective. No, I just finished my turn. So we're just summing up what kind of objectives I did and how many points I get. So, for instance, these are the objectives I have to keep. This is this is coming from the scenario, right? Yeah, I got it. And then, yeah, I also get my army objective, which is the one with the heroes and 12 inches, right? So, on the tournament you have 1.5 hour, right? In the tournament you have 3 hours for a game. 3 hours, okay. And there is Maximum. maximum. Then it dies down. Yeah, okay. Like 1.5 hours per player.
This looks to me like it's gonna take months. And you are playing, I mean, you are limited to 5 rounds. So, Rounds is my turn and his turn. Okay. 5 for you, 5. Okay. No, 5, but yeah, so 5, yeah. So 5 mine, 5 yours. Yeah. We are delaying now a little bit. Now she's looking at the rules. Yeah, because we're just learning, this is a new army for both of us, so we're take some time to get proficient. It's very similar to the Risk game, because you have this random effect, so even if you plan very well, you basically focus on decreasing the randomness when you throw the dice, so you can modify some things, so instead of throwing 5 you need to throw 2, which is easier. And then anything can happen, always, right? So when something goes wrong, you never know, and you need to do something about it, right? So when we're training, this is, I mean, this is such a small community that when you go home, if you had some questions anyway, you will check. So it doesn't pay off to cheat, really. No. And if you are playing tournament, usually these people are very fluent with the rules for all armies. Plus, there are judges, right? Yeah. Oh, sorry. Yeah. People watching. Yeah. So there are people who are really experts on rules, and they are also, they are not playing, so they have time to check something. So, and you can always call them to check something or to ask them a question on the rules. What is this all about? In one sentence, what is this all about? Fun. Nice. That's one word. Fun. One sentence. Fun. It is about fun. Yeah, got it. We're gonna leave them to kill each other. I'm gonna to the other side because we'll go with, there are more knives here. Oké, jullie hebben geen lol, had ik net begrepen. Sowieso niet, nee. Dus nee, maar doe het voor het echt hier. Ja, dat zie ik gelijk. Die messen gooi je allemaal onder de tafel. Ja, precies. Zoals het in mijn zak. Oh my god. Wat verschilt dit van dat? Setting eigenlijk. Dit is gewoon verder. Dit is sci-fi. Een verre toekomst in de ruimte. En dat is fantasy. Wil ik als carrying call? Ergens anders. Wat zij doen is wat jullie ook doen. Ja. Maar ik zie geen dobbelstenen hier. Jawel. Ja, sorry. Oké. Ja. Ik zie er allemaal plaatjes met cijfers. Ja, in principe waar hun die grote matten hebben liggen, zeg maar. Ja. Volgens mij hebben we net verteld dat dat objectives waren. Ja. Nou, voor ons geldt dat ook. Maar dat zijn eigenlijk die groene matjes. Die zijn bij ons iets kleiner. Oh, die staan eronder. Ja. Ja. En eigenlijk wat hun ook doen is, je probeert elkaar punten af te pakken of juist punten te scoren. En eigenlijk ook met missies, met elkaar doodmaken. Dus je hebt bepaalde fases in het spel. Dus je hebt eerst een movement phase, waar je dus eerst al je modellen mag moven. Ja. Dan heb je een shooting phase, dus waar je mag schieten met je leger. Ja. En dan eigenlijk de laatste is de charge phase. En eigenlijk zoals je nu ziet, alle modellen staan tegen elkaar aan. Dus nu ga je eigenlijk zeg maar, Oh, wacht even. Oh. Jij hebt blauw. Jij hebt bruin. Ik heb rood, Bruin. Oké. Dus je hebt hier heel veel kleine roodbruintjes, 3. Oké, en die heb je van achteren erop gegooid. Ja. Hoe in hemelsnaam bepaal je een Z? Ik zie dit een soort strategisch schaakspel. Maar ja, dat is soms ook, dat weet je zelf ook niet meer. Je hebt gewoon te veel opties. Ik weet het zelf ook niet meer. Kijk, ik heb nu, ik heb daar wat kaartjes liggen. Dat zijn mijn missies voor nu, voor deze ronde. Ja? En eigenlijk het tweede van is, ik moet in het midden, zijn unit van dit vak afslaan. En ik moet dit gewoon helemaal redden in mijn eentje. En dat is eigenlijk mijn doel voor deze ronde dan. Die missie heb je nu opgezet? Ja. De volgende ronde heb ik weer andere dingen. Ja, je praat heel snel namelijk. Ik moet even heel snel schakelen. Nee, wat de hele doel is. Ja. Het doel is eigenlijk gewoon simpelweg punten scoren. En de ander van de punten. Ja, oké, maar je scoort punten waardoor de ander van het veld afgaat. Uiteindelijk is alles rood-bruin. En als jij wint, heb je alles in die kleur.
broken. Ja. Kind of En finish. als je op de kaartjes kijkt, daar staan dus een aantal punten op wat je verdient. Met die kaarten, zeg maar. Dus je kan maximaal met een game kan je 100 punten halen. Eén game Is eigenlijk is maximale score wat je kan halen is een potje. Dus één potje, meestal duurt dat 3 uur, zeg maar. Oké, een potje. Ja, Ja, dat is de mannen net hier hoe lang ze bezig zijn. Dat is een potje. Ja. Daar kun je maximaal 100 punten mee winnen. Ja, maar Oké. op een gegeven moment hoe meer rondes je speelt, hoe meer modellen stuk gaan. Dus het gaat ook steeds sneller. Natuurlijk in de eerste 2 rondes heb je nog heel veel modellen staan, dus je hebt nog heel veel te doen. Oké, als een model eraf is hij weg. Ja. Die komt niet meer terug. Nee. Ieder model heeft een eigen kracht, neem ik aan. Die is sterker dan die. Bijvoorbeeld. Ja. Net als een schaakspel. Ja. Koning, koningin, loper. Oké. Deze is hoe groter, hoe sterker. Oké. Dit is gewoon schaken dit. Een soort van. Yeah, I know. Ja, Vergelijkbaar. dit is een Een schaakspel. andere Dit is tegenbeweging. een schaakspel. Ja. Om dit allemaal te zien, het is net een soort van kreeften of zo. Ja, het is een ruimte. Maar het voegt iets toe. Want dan, je kan ook wel gewoon een rondje neerleggen als met backgammon of zo. Nee, de hobby is inderdaad, het spelen is één hobbydeel. Het andere hobbydeel is het bouwen in elkaar zetten, Ja. het schilderen ervan. Driedimensionaal, Ja. schilderen. En sommige mensen die vinden het alleen maar leuk om te schilderen. Oké. Dat mag ook. Je hoeft helemaal niet te spelen met de poppen. Hoe kom je aan, koop je die? Maak je die zelf? Nee, die koop je. Koop je. En dan, Zijn ga, gewoon dus zijn ze, en dan ga je schilderen. Je koopt ze op eigenlijk helemaal uit elkaar zitten. Ze zitten op een Ja, dus een vliegtuigje. Ja. ja, als een modelvliegtuig. Ja, dan plak je moet in ze helemaal elkaar. knippen, in elkaar plakken en dan moet je nog Waar schilderen. haal je dat? Wat voor winkels? Spelwinkels. Speelwinkels. Spelwinkels, ja. Gamen. Spelwinkels, ja hoor. Ik loop al een poosje mee, maar ik heb dat nog nooit gezien. Volgens mij hebben wij een winkel in het dorp, een computerwinkel, die verkoopt het ook. Ja, dat kan Dus ik wel. dacht eerst dat het echt een game was op de computer. Maar het is dus gewoon dit. Je hebt het ook als computerspel hoor. Je hebt het ook, Oh, je hebt het ook als computerspel? Ja, hoor. Oké. Maken ze ook. Je hebt ook heel veel boeken ervan, gewoon van achtergrondverhalen die je kan lezen. Dus je kan op heel veel manieren kun je doen. Het is in ieder geval echt populair, Warhammer. Ja, Warhammer. Oké, dat komt uit Engeland. Is dit er ook vandaan? Ja, hetzelfde bedrijf. Hetzelfde bedrijf, maar een andere... Andere omgeving, andere setting. Ja. Dit heet ook Warhammer 40k, dus Warhammer 40.000. Ja. Dat betekent ook eigenlijk dat het in het jaar 40.000 afspeelt. Dus eigenlijk in de toekomst. Verder de komst. En dat heet eigenlijk Warhammer Age of Sigmar of Fantasy. Dat wil eigenlijk zeggen dat het in het verleden is. Het zijn ook echt 2 aparte games zijn het. Je kan het gewoon bij dezelfde winkel kan je het kopen. Maar het zijn twee aparte spellen echt. Waanzinnig. Als je op toernooien staat, er zitten soms wel een scheidsrechter rond te lopen. Maar dat is iemand die organiseert, die kent dan veel regels, die kan een beetje arbitreren zeg maar. Maar zoals dit is gewoon, we zijn gewoon lol aan het spelen. En Lol. we komen er samen wel uit. Ja, we slaan elkaar van de tafel af. Maar Tuurlijk, maar dat geeft niet een we doen het op dobbelstenen gewoon. Je stilettas in de punt van je schoen en zo'n dobbelsteen in je oog. Met Chatty in mijn achterzak. Straks even buiten. Sorry hoor. Nog een keer sorry. Heb je een club? Heb je een club? Club zeker, ja. Club zeker? Ja. Nee. Club Wardice. De Wardice, ja. Wardice. Ja. Club Wardice. En Ja. daar zitten ze ook bij. Ja, dit is gewoon, dit is ons... Dat is ons clubhuis. Oké. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan. ja. We gaan even naar de botermannen. Ja, is goed. Daar kwamen we voor. Ja, alsnog veel plezier daar dan. Ja, gaat ook lukken. Dankjewel. Jo, graag gedaan. Doei. Hoi. Oh, ik heb wel dobbelstenen bij elkaar gezien. Ja, niet slaan hè? Oké. Ja, ik kan het mee. Nee.